We are here in Madurai at the manufacturing unit of Mr. Jeevan and Mr. Rajan. They are using a Chinese vibro machine for manufacturing fly ash bricks, as you can see. Now we'll have some questions with them regarding the pallets which they are using. So, Mr. Natarajan, how was your experience using? Previously, you used to use wooden pallets, and now you are using this plastic composite pallets. So, what is your experience till date? How these pallets are behaving? What is your service, and how are you getting it? இது ஆக்சுவலாக பேம்பு பேலெட்டு தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணிருந்தோம் ஒரு 5 இயர்ஸாக. அதில் வந்து நிறையா உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. வெயிலில் மழையிலலாம் படும்போது அது வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. பட் இது அந்த மாதிரி கிடையாது. வெயிலில் மழையில் என்ன போட்டாலும் ஒன்றுமே ஆகாது, அந்த பல்ஜ் ஆகாது. அண்ட் இது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் பேலெட்டு. அதில் சந்தேகமே கிடையாது. Do you find any difference when you use new wooden pallets or new bamboo pallets? The quality of the product, has the quality of product improved in plastic pallets a bit as compared to your wooden pallets? Yeah, டெஃபினட்டாக. ஏன்னாச்சுன்னா வுடன் பேலட்டில் வந்து இந்த வைப்ரேஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பேலட் நல்லா பண்ணுறது வுடன் பேலட்டை விட. அது வந்து we have seen practically. And as per your experience, there are many myths in the market that plastic pallets generally doesn't hold the vibro machines, and they are not good for manufacturing fly ash bricks, because people have been complaining that they are having some curvatures and deformations in the pallet once it is used for 6 months and so. So have you faced any of the problem till now? No. For the same? No. Kidathata more than 6 months we are using this pallet. இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வந்தது கிடையாது. மோர் ஓவர், இப்போ மழை தண்ணியில் வந்து இதில் ஒன்றும் ஆகிறதில்ல, பிளாஸ்டிக்கில் ஒன்றும் ஆகாது. அந்த பேம்பு பேலட்டில் மழை வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகும், இது பல்ஜ் ஆகிறதில்ல. There are many other products. You must have researched it before finalizing these pallets. There are many other products available in the market. Some are using bamboo pallets for Chinese machines. Some are using PVC pallets. Some are using plywood, shuttering plywoods and everything. And as compared to that, you finalized this plastic pallet. Correct. What was the main reason behind finalizing these pallet walls? Quality light. நாங்கள் வந்து குவாலிட்டியை பார்த்து தான் டிசிஷன் எடுத்தோம். இது லைட் நல்லா இருக்கும், அதனால கண்ணை முத்த வாங்கிட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறையா செக் பண்ணியிருந்தோம். இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதனால பர்சனலாக அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிட்டோம். One last thing, how was your experience overall with working our company, working with Rajratan, and you have been using this pallet for 6 months now? ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. குட் ரெஸ்பான்ஸ், நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். Okay, thanks a lot for you. Thank you.